So, can you tell us why you are here today? Yes. Study the Dhamma? Okay. Anybody else? To create a story about the Buddha. I didn't hear you. A great story. To learn a story about the Buddha? What do you mean by listening to the Bana or Dhamma? Can you raise your hand? What do you mean by listening to Dhamma? Yeah, feel free. Huh? Staying quiet. Okay. Oh, like Banahana wage. අපි බණහනවා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට උගන්වපු දේවල් අහගන්න ඕනේ. What do you mean by Banahana or listening to Bana or listening to Dhamma means? What Buddha taught us is here, listen to that teaching, learn from that. අර අරයා කිව්වා. අර පුතායි කිව්වා. හරි. එතකොට අයි අපි බුදුහාමුදුරුවෝ කියවේ අහන්න ඕනේ. Why do we have to listen to what Buddha said? අපි බුදුහාමුදුරුවෝ කියපුවා අපි අහගන්න ඕනේ. What's the reason for it? To become better people. අයි බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වපු දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් මොනවද? What is the reason? Yes. To make a better place? තව අදහස් තියෙනවද? හරි. ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ? What kind of person is the Buddha as you heard? කරුණාවන්ත කෙනෙක්. තව? තව? Humble. අනාකේ. ඔව් ඒ වගේ හොඳයි. තව? Generous. හරි. ඔයගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන ඒ අහපු දේවල් හරියටම හරි. What you have heard is right. බුදුහාමුදුරුවෝ තවත් හරි පුදුම කෙනෙක්. Buddha is the one amazing human being. ඒ එහෙම කියන්නේ අපි වගේම මිනිස්සෙක් වගේ වෙලා තමයි ඉපදුනේ. Why we say that? Because he was born as a human being like us. ඒවා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා එයා රජ කුමාරයෙක්. But we know that he is a prince, royal, family member. ඒ වගේම එයා උපදිනකොට එයාගේ ආගම හින්දු. When he was born, he wasn't Hindu. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඉන්දියන් අය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටියගේ ආගම තමයි එයාගේ ආගම. He was also learned like Indian people what we are learning today. Like them, he also learned that same teachings. එයා පුංචි කාලේ ඉඳලා අලුත් විදියට හිතන කෙනෙක්. From his childhood, he was thinking very different than the other people. ඇත්තටම නිදහස් චින්තකයෙක්. Free thinker. එයාට හැම දෙයක් ගැනම වෙනස් විදියට හිතනවා. He was thinking differently about everything. අපි අතරත් එහෙම ළමයි ඉන්නවා. Sometimes we also have some children like that. ඒ අය මම දැක්ක මේ ළඟදී නාසයකට ගියාම මේ ළමෙක් අවුරුදු 15ක් විතර යාළුවෝ කුඩාම චන්ද්‍රිකාවක් හදනවා. So I experienced recently when I went to NASA at Houston, Texas. So there was a small boy has made the smallest, what do you call it? Rocket? Huh? Rocket. Satellite.
එතකොට ඒ වගේ සමහර අය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට වෙනස් දේවල් අපි වගේම අපි කන දේවල්මයි කන්නේ. අපි අඳින විදියටමයි අඳින්නේ. ඒගොල්ලෝ වෙනස් විදියට හිතනවා. But there are children, there are people, and who, of course, eating the same thing and dressing the same way as we do, but they are thinking differently. ඇත්තටම අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සෙල්ලා නම ගෞතම සිද්ධාර්ථ වෙනස් විදියට හිතන කෙනෙක්. So all of you have heard that Buddha's name was Siddhartha Gautama, and he is a person who thinks very differently than the people who were at the time. එයා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යාට උපතින්ම රජකම තමයි උරුමනේ. එයා වෙනස් විදියට හිතන නිසා හිතුවා මම මේක අත්හරින්න ඕන කියලා. So when he was born from his birth, he was entitled to the crown of his father, right? You learned it, right? But as he was a person who was thinking differently, he thought, I should give up this. අපි දන්නේ ඉතිහාසයේ තාම රජකම හම්බ වෙන්න තියෙන රජ කෙනෙක් එහෙම අත්හැරලා ගිහිල්ලා නැහැ. As we know up to now, we don't see anybody who has left the throne. ඔයගොල්ලෝ මම කියන්නේ තේරෙනව නේද? Have you heard it? Do you know anybody who has left the world without becoming, who was about to gain this power? That's a power, right? So, who has left? ඒකත් ඇත්තටම දැන් අවුරුදු 2600ක් විතර ඇතුළත තාම කිසිම කෙනෙක් රජකම යාට හම්බ වෙන්න තියෙන එක අත්හැරලා ගියා කියලා ලිඛිතව කොහෙවත් දීලා නැහැ. There's no in history, nowhere has written about a person who left his priesthood or the king that is going to gain last 2,500 years or 600, almost 600 years. මේ ළඟ තියෙන ජපානයේ රාජකුමාරිකාවක් මේ විවාහයක් සඳහා රජගෙදර අත්හැරලා යනවා. In recent years, there was one princess who left her royal highness ship, and for a wedding, for a marriage, she gave up. හැබැයි ගෞතම සිද්ධාර්ථ රජගෙදර අත්හැරලා ගියේ අයි විවාහ වෙලා ඒ වගේ ජීවිතයක් ගත කරන්න නෙවෙයි. But Siddhartha Gautama didn't leave the palace for that kind of purpose, right? To get married with someone else from different family. Not that purpose, okay? එයාට වුණා සත්‍ය සොයන්න. He wanted to look for what is the truth. As a truth seeker, he left his soul. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සත්‍ය මොකක්ද කියලා? Do you know what is the truth? කොහොමද දන්නයි? How many of you know? Don't feel shy, you have to show your hands. හරි අපි අද කියලා දෙනවා එයා හොයාගත්ත සත්‍ය මොකක්ද කියලා. So today I'm going to tell you what is the truth that he found. ඇත්තටම මේ සත්‍ය පොඩි ළමයින්ට තේරෙනවද? Could you really understand this? What is truth means? ඔව් ඒක අවුරුදු 7ක ළමයෙක්ට උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Yes, Andrew says even 7-year-old child can understand it. අවුරුදු 7ක යාත උසන් Show me your hands who are 7-year-old here. How many of you are 7 years? Aha, okay. හරි ඒ කට්ටියත් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So you can understand this. What Buddha realized. ඇත්තටම මේකයි උන්වහන්සේ හොයාගත්ත ඒ සත්‍ය ආශ්චර්යය. That is the amazing thing that what Buddha realized. අවුරුද්දට මම ඒ කාලෙ වෙච්ච දෙයක් කියන්න. I will tell you something happened at the time of the Buddha. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ ඉන්දියාව කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් කොටස් වලට බෙදලා හිටියා. During the time of the Buddha, the people of the country in India is divided into so many divisions. ඇත්තටම මේ ඇමරිකාව වගේ නෙවෙයි. Not like in America. ඒ ගොඩක් සමහර කටසක් ගොඩාක් දුප්පත්. Some people were very, very poor. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ කන්න නැහැ, ඇඳුම් නැහැ, ඉන්න තැනක් නැහැ. They didn't have food, they didn't have clothes, they didn't have a place to stay. කවුරුවත් ඒගොල්ලෝ ගණන් ගන්නේ නැහැ. Nobody was caring about them. ඇත්තටම 2600 කලින් ඒ වගේ කොටසක් හිටියා. During the 2000 years before, there were people in that category. අදටත් ඔයගොල්ලෝ ඉන්දියාවට ඒ වගේම කොටසක් ඉන්නවා. Even today, if you go to India, you can see people in that kind of. මම ගිය අවුරුද්ද ඉන්දියාවට ගියා. I went to India last year. එතකොට මම ওই නාලන්දාවේ යනකොට
ඔයගොල්ලෝ වගේම අවුරුදු 7 8 9 10 ළමයි ඒගොල්ලෝ ලස්සන ඇඳුම් නැහැ ඔය වගේ සපත්තු නැහැ අර පොර බෑග්ස් පිටි බෑග්ස් ඒවා දාගෙන. So during last year when I was traveling, I went to Nalanda, one of the oldest university in the world, and I was visiting there. As I was visiting, small children who did not have shoes, slippers or anything, not even well dressed like you, they were having bags in their hands, they were coming after. ඒගොල්ලෝ එක ටීචර් කෙනෙක් කැඩිච්ච පුටුව මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කැඩිච්ච පුටුව. One teacher had, in the classroom, the broken chair. සමහර හරි අපිරිසුදු පොත්. Very dirty looking books, notebooks could be, read books could be. එකම පොතේ හැම විෂයක් Everything is written in the same, every subject was written in same notebook. ඒගොල්ලන්ට ලස්සන ඇඳුම් නැහැ, පිරිසුදු ඇඳුම් නැහැ. අර බිම වාඩි වෙලා අර පොර බෑග් එකේ වාඩි වෙලා 100ක් විතර ඉගෙන ගන්නවා. So they did not have a proper, sitting places. What they were sitting on, small mat like the, cement bags like that. That's their seat. That's their, chair. Sitting on them, they were studying. ඔයගොල්ලෝ අදට ගිහලා Google එකේ search කරලා බැලුවොත් ඉන්දියාවේ rural area ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලෝ දකින්න පුළුවන්. You will be still, if you do some research on Google, if you Google and see, you may still be able to see those people how they are studying. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ යතින් බලනකොට ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙම වාසනාවන්ත. When we compare that, you are very lucky. ඔයගොල්ලෝට who are here. මම හිතන්නේ ළමයෙක්ට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඕනකට වඩා තියෙනවා. You have everything more than what you need. ඒක ඔයගොල්ලෝ සංසාරේ ගොඩක් පින් කරලා තියෙනවා. In that sense, we see that you are as people who have done a lot of meritorious deeds in your past. ඇත්තටම නැත්තම් මේ කතාව අහගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. If not, you even will not have an opportunity to listen to this story. ඉතින් අද ඒ වගේ බුදුහාමුදුරු ජීවමාන කාලෙත් ඒ වගේම පරිසරයක් තිබුණා. During Buddha's lifetime, when he was living there, there was the environment like that. There's a different, differences in that. ඒ කාලේ බුදුහාමුදුරු ගොඩක් පුංචි ළමයින්ට පිළිහිටවනවා. During that time, Buddha were helpful for a lot of children. ගොඩක් උදව් වුණා. He helped them a lot. ඒ වගේම ඒවෙන් කීපයක් ඒක සටහන් කරලා තියෙනවා. They have some records. එකක් තමයි උන්වහන්සේ දවසක් පාරේ ඇවිදගෙන යනවා. One story is one day Buddha was walking on the street. අවුරුදු 7ක් විතර වයස ළමේ එයා මේ පාර පිහිදානවා. There was a little child who was 7 years old. He was cleaning the road. එයාගේ තාත්තා කාණු සුද්ධ කරනවා. His father was cleaning the drain. එතකොට ඒ ළමයා බුදුහාමුදුරු දැකලා මේ අර කාණුවකට ගිහිල්ලා හැංගුණා. So the small boy, was hidden in the drainage because he saw the Buddha was coming. එයාගේ අකපත පුරාම කුණු. Her whole body was smudged with dirt. මොකද ඉන්දියාවේ ක්‍රමයක් තියුණා ගොඩක් ධනවත් අය යනකොට අනිත් අය ගිහිල්ලා හැංගෙන්නවා. So at that time in India, the system was that when the rich or high class people, when they were passing by, the poor people cannot stay around. පුදුමය කියන්නේ මෙච්චර කාල ගිහලා අදටත් ඒ ගතිය තියෙනවා. Even today, amazing, still that system is existing. එච්චරටම නැහැ නමුත් යම් කොටස් විද්‍යාවකට තියෙනවා. Not in that great level, but still it is existing. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා ඒ පුංචි ළමයා ගිහිල්ලා ඒ කාණුවේ හැංගෙනවා. The Buddha saw that when he was hiding. බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට ගියා. Buddha went to meet this little child. බුදුහාමුදුරුවෝ අයියා ගිහිල්ලා හැංගුණේ. He asked a question, why did you hide? එයාට කතා කරගන්න බෑ. He couldn't speak to him. එයාට පුදුමයි ඒ වගේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා ළඟට කතා කරන එක. He was so surprised to meet with someone, that kind of high ranking person, come and talk to him. එයා කවදාවත් එහෙම දෙයක් දැකලා තිබුණේ නැහැ. He had never heard of that, he had never seen that. බුදුහාමුදුරුවෝ පුතා ඔයා උඩට එන්න. So Buddha called him son,
come out here. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇහුවා ඔයා කැමතිද මාත් එක්ක යන්න? So he asked the question, would you like to go with me? එයා ඔළුව වරලා කැමතියි කිව්වා. So he nodded his head and said yes. බුදුහාමුදුරුවෝ එයාගේ අතින් අල්ලගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ හිටපු පන්සලට එක්කගෙන ගියා. So we holding his hand, he took him to the temple. උන්වහන්සේගේ අතින්ම නෑවුවා. He begged him, Buddha begged him that this little boy. එයාට හොඳ ඇඳුම් ගෙනල්ලා දුන්නා. So he got nice looking clothes. ඇත්තටම එයාට හිතා ගන්නත් බෑ මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. So he could not imagine what was happening. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇහුවා ඔයා ආසද සදාකාලයටම සතුටින් ඉන්න කියලා. Buddha asked a question, would you like to be happy forever? එයා කිව්වා ඔව් කියලා. He said yes. බුදුහාමුදුරුවෝට ඒ පුංචි එයාගේ වයස අවුරුදු 7 සදාකාලයකටම සතුටින් ඉන්න ක්‍රමය කියලා දුන්නා. So as he was 7 years old boy, so he learned how to be happy forever. ඔගොල්ලෝ කැමතිද ඒ ක්‍රමය අහගන්න? Do you like to hear that? How we do that? So that's a question for you. මොකක්ද බුදුහාමුදුරුවෝට කියලා දුන්නේ කියලා? Do you like to hear what Buddha told him or taught him? ඔගොල්ලෝ හොඳට අහගෙන ඉන්න අන්තිම වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ටික කියලා දෙන්න. Okay, listen carefully so you can learn. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ පුංචි ළමයෙක්ට උදව් කරපු එක අවස්ථාව. That's only once that he has taught to a small child. තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. There are another occasion. එක ළමයෙක් හිටියා. There was a boy, there was a child. මට මතක විදිහට යාගේ නම සෝපාක. As far as I remember, his name was Soparker. සමහර විට නම මගේ මතකේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. Perhaps it may be wrong. එයා ටිකක් මේ දඩබ්බරයි. He was a little bit naughty. එයා හැදී වැඩුනේ එයාගේ මාම කෙනෙක් ආවා. He was growing up with his uncle. එයා හැමතිස්සෙම ගෙදර අය කියන එක නෙවෙයි එයාට ඕන එකයි කරන්නේ. He did not do things what people, those elders wanted to do, but he was doing what he wanted to do. ඒ නිසා විතරම මාමගෙන් එයාට බැරුම් අහන්න ලැබුණා. Therefore, he always got blamed by his uncle. එයාට හැමතිස්සෙම දඬුවම් ලැබුණා. Always got punished. නමුත් එයා කොයි වෙලාවකවත් යනිත් අය කියන එක ඇහුවේ නැහැ. But he never listened to his uncle or the other people. දවසක් රාත්‍රියේ One day night, ඒ වගේම දෙයක් එයාට සිදු වෙනවා. he did something in that nature. එයාගේ මාමා එදා ගොඩක් දරුණුනා. His uncle was very angry that day. එයාව අරගත් අතින් වැදලා ගත්තා. So he just pulled him up from where he was sitting. ඉන්දියාවේ මිනිස්සු මරුණම ගිහිලා වලදාන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගිහිලා පිට්ටනියට දානවා. In India, I think you might have heard that those days they were not buried when somebody died. They didn't bury them, right? ඒකට මේ වගේ අර ලස්සනට සොකම් පිට්ටන්නේ නැහැ. ඒව දාලා කුණු වෙලා යනවා දකින්න පුළුවන්. There was no nice looking cemeteries like today with flowers and things like that. But the bodies were just thrown and they were smelly, stinky place, so nobody liked to go. ඇත්තටම කියනවා මේ මම ගිය අවුරුද්දේ ගියහමත් මම ඒ වගේම මිනිස්සු මැරිලා ගංගාවල් අයිනේ ගෙනත් දාලා තිනවා දැක්කා. Oh, when I went last year to India, I also noticed that still they have some things like that in the riverbed. You can see that riverbank. You can see the dead body keeping there. ඔච්චර කල් ගිහලා මට පුදුමයි ඒ තාමත් ඒ කාලේ මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. Still, even though 2,500 years have passed by, still things are happening similar nature. So I was surprised to see that. ඉතින් අර ළමයා ඇදගෙන ගියා අර සොහොන් පිට්ටෙන් එකට. So the uncle, was taken this little child to that kind of cemetery. ඊට පස්සේ වැල්පටවල් ටිකක් අරගෙන Then after taking some, අර මලමිනියක තියලා එයා ගැට ගැහුවා. You know what he has done? Uncle did put this little boy on the dead body and wrapped around. ඇත්තටම එයාගේ වයසත් අවුරුදු 7යි. So he was 7 years old. එයා හයියෙන් කෑ ගැහුවා. He screamed.
එයා යාගේ ඒ මාමට කිව්වා එහෙනම් මං අද ඉඳලා ඔයාලා කියන විදිහට ඉන්න. අනේ මට මේක නම් කරන්න එපා කියලා. So he screamed saying that from today onward I will listen to what you say and I will do what you say. Please don't do this to me. එයාගේ මාමා එච්ච කාර්මික වුණේ නැහැ. He was not kind enough to release him from it. එයා හොඳට තදට මිනිහකට තියලා ගැට ගහලා ඒ මහා රාත්‍රිය දාලා යන්න ගියා. So in that night he left him alone, that he did not listen to what child said, but he left him in this dirty place for him to sleep on that night. ඊට පස්සේ එයා මහා හයියෙන් කෑගහුවා. After he started screaming more loud. ඇත්තටම එදා අකුණු ගහන රාත්‍රිය. That night was very dangerous night. Lightning, thundering, I think maybe rain of course. එයාගේ කෑගහීමකට කවුරුවත් එයාට පිටිට වෙන්නේ නැහැ. Nobody came to help him up. එයාට අකුණු අස්සෙන් ටික කෑගහ අඬාල ඉන්නකොට එක මිනිස්සෙක් දකින්න හම්බුණා. While he was crying and screaming in that place, so he started seeing someone throughout that lightning and all these things. Dangerous night. එයා ඒ මිනිස්සයා ගාවට ආවා. So he came to that person. මෙයා කෑගහලා නතර වෙලා පුදුමයෙන් වගේ බයෙන් බලාගෙන හිටියා. He stopped that crying and then surprised, surprisingly was looking at that person who came close to him. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ මිනිස්සයා කවුද කියලා? Do you know who he is? Who is that? ඇත්තටම මේ බුදුහාමුදුරුවෝ. Yes, that is Buddha. බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ගිහින් කිව්වා ආයි කවදාවත් බය වෙන්න එපා. So Buddha told him not to be afraid. Never be afraid of it. ඒ වැල්පටවල් ඔක්කොම ලිව්වා. So he untied him. බුදුහාමුදුරුවෝ කැමතිද ගෙදර යන්න නැතුව මාත් එක්ක යන්න? So he asked, would you like to go with me instead of going home? එයාට 100,000 වාරයක් කැමතියි. So he was very happy to do that. බුදුහාමුදුරුවෝ එයාවත් අර විදියටම අරගෙන ගිහලා නෑ වුණා. So Buddha took him to the temple and bathed him like the same way that he did before. හොඳ ඇඳුම් දුන්නා. He got new clothes කෑම දුන්නා. and also food. ඊළඟ ඔයාලා කැමතිද සදාකාලයටම බය නොවී ඉන්න? So he asked him, do you like to be here without fear forever? මොන යකෙක්ටවත් බය නොවී. Not to be afraid of any kind of beings. මොන මලමිනි අමුසෝන එක අයිත වගේම දෙයක් තරම් බය නොවී. Even in charnel ground, we call that cemetery. And even in that kind of place, you can stay without having any fear. අකුණු ගහන රාත්‍රියක තනියෙන් සෙල්ලම් කරන්න. Even in a night of where these thundering storms are, without being afraid, without being fear, and you know to play around. එතකොට එයා කිව්වා මට ඒ වගේ එකක් දැනගන්න තියෙනවා කොච්චරද? So how nice it would be if there's anything like that for me to learn. ඔයගොල්ලෝ කැමතිද ඒ වගේ එකක් දැනගන්න? Do you like to know about it? යක්කුන්ට බය නොවී. You know Yakku story, right? No? Haven't seen any Yakka? Yeah, we have heard demon stories. හදිසියෙන් අමුසෝන කරාට තනියෙන් නිදාගන්න. In case if you happen to sleep in a cemetery, can you do that? මොනවලට දෙයක් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. So I will tell you how to do that. පාලනයක අහගත්තොත් අයි ඕන තැනක බය නැතුව ඉන්න පුළුවන්. If you hear that, if you listen and learn it, you may be able to do, stay in any place without having any fear in your mind. අතරම යක්කුත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්. Even you may be able to play with those demons, rascals, right? ඒගොල්ලොත් එක්ක ගේම් ගහන්නත් පුළුවන්. To play with those, having games and having fun with them. මම අද කියලා දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. I will. My effort is to explain those things. හරි. ඔයගොල්ලෝට අතර තවත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ සිදුවීමක් මතක් කරගන්න කැමතියි. I'd like to remind you another incident took place during the Buddha's time. ඔයගොල්ලෝ ඒක කැමැත්තෙන් අහගෙන ඉන්න. I'm willing to listen those kind of things. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ කතාව අහලා තියෙනවා. I think you have heard this story. හැබැයි මට මේකේ විශේෂ දෙයක් කියලා දෙන්න ඕන.
But there's something that I want to specialize and show you specially. බුදුහාමුදුරු බුදු වෙලා තමන්ගේ ගෙදර ආවා. Buddha, after becoming Buddha, he came his home, visited his home. අයියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එයා යනකොට රාහුල එයාගේ ගිහි කාලේ පුතා වෙලා අතේ එන්නවා. So I think all of you know that when he was leaving his home, his child, when he was married, when he was had homely life, he had a son. That son came and held his hand. අතර මම මේ කතා කියන්නේ ඒ වෙච්ච හැම සිදුවීමම ඔයාලට සම්බන්ධයි. All those things that happened at that time is connected with you too. මොකද අර කිව්ව ස්ටෝරි දෙකේම ඔයගොල්ලෝ වගේ ළමයි. Those two stories that I shared with you already, they are also like children like you. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ඒ අතේ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ රාහුල කුමාරයා. The son, the child who was holding Buddha's hand was Prince Rahul. ආකුවා මම අපේ අම්මා කිව්වා ඔයා තමයි මගේ තාත්තා මට මේ gift දෙන්න. තාගි දෙන්න. ඔයාගේ තියෙන දේවල් මට දෙන්න. So Prince Rahul mentioned to him that you are my father. I heard from my mother you are my father, and therefore I'm asking my heritage from you, the things that belong to you. මොකද එයා ඇත්තටම තාත්තා දැක්ක පළවෙනි දවසේ. That was the first day that he saw him. බුදුහාමුදුරුවෝ යාවත් ඒ ළඟේ තිබිච්ච පන්සලට එක්කගෙන ගියා. The day that Buddha also took that little Prince Rahul to the temple where he was staying. ඇත්තට මේක පන්සලක්ම කිව්වොත් වැරදි. අද වගේ නෙවෙයි. ඒක ලොකු මේ ගස් කොළන් වලින් පිරිච්ච උද්‍යානයක්. If we say it's a temple, so you may get the same feeling like what we have seen today. But at the time there was no such temple, but there was a park where a lot of trees were, so monks were sleeping there. Buddha was sleeping in open space. බුදුහාමුදුරුවෝ මුලින්ම ගමට ආවේ තවත් බුදුහාමුදුරුවෝ වගේම සත්‍ය හොයන්න ගිහිල්ලා සත්‍ය හොයාගත්ත ඒ හාමුදුරුවෝත් එක්ක. Buddha came to his home with the other monks who went searching for the truth. ඒකකට අර මේ අපි අගදීන වගේ පන්සල් හදලා තිබුණේ නැහැ. At that time there were no temples built like today what you are seeing. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ පන්සල උඩ වගේ ගස් යට ගල් යට ඒ වගේ දැන් තමයි. So the open space were the temple for them at the early stage of the life. Or caves, things like that. එතකොට ඒ වගේ තැනකට රාහුල එක්කගෙන ගියා. So Prince Rahul was taken to place where they were staying for that time. බුදුහාමුදුරුවෝ රාහුල අපි වගේම මේ ජීවත් වෙන්න කැමතිද? So Buddha asked him, Prince Rahul, do you like to live like us? එයා කිව්වා එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. මමත් කැමතියි. So he was a young boy, 7 years old at that time, and he said, yes, I like. දැන් මම ඔයගොල්ලෝගෙන් අහනවා මම වගේම මහාන වෙන්න කැමතිද කියලා. Now I have a question for you guys. Do you like to become a monk like me? මේ ධම්මම How many of you? Can you show your hands? There's one, two. One hand, you see. ඒ වගේ අර ඒ අත උස්සපු කෙනා වගේ වෙන්න පුළුවන් රාහුල. So Rahul also could be, Prince Rahul also could be like him. එයාට ඇත්තටම මේ ලයිෆ් එක ගැන එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ නමුත් එයා කැමතියි. So he does not have better understanding like our lives, and yet he likes. මේ ඉතින් රාහුල ඔය කොණ්ඩේ කපලා අපි වගේම කේස් අයින් කරලා මේ වගේම සිවුරු පෙරෙවුවා. So Prince Rahul was ordained like shaving his head and giving robes like yellow color piece of clothes, and putting it around. So he made a monk. හරියට මෙතනින් අවුරුදු 7ක ළමයිට සිවුරු පෙරෙවුවා වගේ. When you can imagine that it could be the same size of yours who is 7 years older here. If you put a robe on you, that same how he looks like. ඊට පස්සේ මහාන වෙලා නැවත බුදුහාමුදුරුවෝ හිටපු ලොකු පන්සලක් තිබුණේ එහාට ගියා. So after becoming a monk, so he went far away distant place where Buddha was staying at the time. ඒක නැත්තම් කියන්නේ ජේතවනාරාමය. So that is the Jeta Grove, what you have most of the time, what you have heard. ඒක තමයි හදපු ලස්සන ඉන්දියාවේ කාලේ හදපු ලස්සනම පන්සල. That was the most beautiful temple at the time.
after Buddha, which built in India. අදටත් ඔයගොල්ලෝ සමහර විට ඉන්දියාවේ යන්න ලැබුණොත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. If you happen to go to India, still you can see it. එතකොට මේ පන්සලේ රාහුලට වෙනම කාමරයක් හම්බ වුණා. In that particular place, in that temple, Jeta Grove, Prince Rahul also, Rahul Purihamru got a room for him. ඇත්තට මේ වෙනකොට රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ වගේ දහස් ගාණක් මේ පන්සලේ මහානවද. During that time, there were thousands of them who became monks and staying in the temple. කොච්චරද මහා වෙලා හිටියේ? How many are there? How many were there? ඕගොල්ලෝ මේ වගේ එතන ඉන්නවා නම් 50ක් ඒ වගේ ගොඩාක් 50ක ටීම් 20ක් විතර. So if you just think about it, so if you look around, now 50 of you are here, maybe about 20 times of this. ඔයගොල්ලෝට හිතා ගන්නවත් බෑ නේද? Can you imagine about it? අදටත් ඔයගොල්ලෝ යම් දවසක තායිලන්තයට ගියොත් අද මේ කාලේ if you happen to go to Thailand nowadays, එක පන්සලක් තියෙනවා අදට ලක්ෂයක් විතර හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. There are about 100,000 monks living in that temple. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් ඒකේ මේ කොනේ ඉඳලා එහා කොට යන බස් එකක් ඕනේ. To cross over that land, that temple, you need a bus. ඒකේ නම ධම්මකාය. Dhammakaya Foundation. That's a huge temple. දවසක ඔයගොල්ලෝ අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක පුළුවන් වුණොත් බලන්න යන්න. So if you get a chance, so please go and visit that place. ඒත් තේරෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ වගේ පොඩි අය මහාන වෙනවා. So you can see that children like you, small children who became monks. ඉතින් එදා බුදුහාමුදුරු ජීවමාන කාලෙත් ඒ වගේම කාලයක්. During the time of the Buddha also, it's very similar to that. කොහොම කාලයක් ගත වෙලා ගියා. So time passed by like that. දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ රාහුල හාමුදුරුවෝ කුටිය ගාවට ආවා. One day Rahula came to see Rahula Hamdu, to close to his, kuti is a small chamber that individuals have. තිවිච්ච ආසනයක බුදුහාමුදුරුවෝ ඉඳගත්තා. So Buddha sat on a seat, what was available at that. රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝත් ඇවිල්ලා ඒ ළඟින්ම ඉඳගත්තා. So Rahul Purihamru also came and sit there. හැබැයි පහළින් ඉඳගත්තා. He was not sitting in the same Buddha level, so in a smaller seat he was sitting. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇහුවා රාහුල ඔයාලට දෙයක් කියලා දෙන්න තියෙනවා. Buddha said to Rahul, I have something to tell you. රාහුල කවදාවත් බොරු කියන්න එපා. So he said, please never lie to anyone. ඔයගොල්ලෝ බොරු කියලා තියෙනවද? What about you? Have you lied to someone? බොරු කියලා තියෙන අය අත උස්සන්න. So show me your hands who have lied to someone. හරි අතපාර දාන්න. Okay. ඔය වාක් එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ නිකමට රාහුලගේ කුටිය ගාවට එන්නේ නැහනේ. So Buddha didn't come for nothing to meet Rahul there, right? අනිවාර්යයෙන්ම රාහුල හාමුදුරුවෝ මොන හරි පොඩි බොරුවක් දෙකක් කියන්නේ නැති. Maybe like you did, maybe Prince Rahul Purihamru also might have lied to someone. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ කිසිම හේතුවක් නැතුව උපදෙස් දෙන්නේ. Without no reason, Buddha would never advise anyone. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ රාහුල කවදාවත් බොරු කියන්න යන්න එපා. Therefore, Buddha mentioned to Rahul, please never lie to anybody. මොකද ඔයා බොරු කිව්වොත් ඔයා කියන කිසිම කෙනෙක් කවුරුවත් දෙයක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. But if you lie, if you have a habit of lying, your words will be never taken by anybody. ඔයා කොච්චර බොරුවක් කිව්වත් කවදද හරි අනිත් අය දැනගෙන ඔයා කිව්වේ බොරුවක් බව. Later on, if you lie to other people, the other people will come to know that you were lying that day. එදාට ඔයාට ගොඩාක් අපහසුතාවලට ලක් වෙන්න වෙනවා. When that happens, you will be facing a very difficult time. ඔයගොල්ලෝ බොරු කියලා තියෙනවා ඒක එළි වෙනකොට ඔයගොල්ලෝට අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නැතිනේ. So embarrassment statement, right? You may face to a big embarrassment when other people come to know about it. ඔයගොල්ලෝගේ කාලේ මමත් හිටියා. I also spend the time like you. ඇත්තට මේ කාලේ පොඩි පොඩි බොරු කියන්න එනවා බය හින්දා. Sometimes I also happen to lie because of fear. මමත් මං හිතන්නේ ගොඩක් කියලා ඇති.
I also might have lied, lot of lies might have spread. ඇත්තටම මම මේ කතාව අහගත්තට පස්සේ මම මගේ ජීවිතය වෙනස් කරගත්තා. But when I learned about the story of Rahulam's story, I changed myself. ඇත්තට මට මේක අහන්න ලැබුණේ ඔයගොල්ලෝ වගේ පොඩි වයසේම නෙමෙයි. I didn't get a chance to listen to this story like in your age, but later time. මට මේක අහගන්න ලැබුණේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 15ක විතර. When I was about 15 years old, I heard this story. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම අයි කියනවා වාසනාවන්තයි මෙච්චර කලින් අහගන්න ලැබුණේ. In that sense, you are very fortunate to learn these stories at this young age. බොරුවක් කිව්වම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ කතාවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. What happened after lying? When you lie to someone, what happened? You will be learning afterwards. එක්තරා ගමක් තිබුණා. There was a small village. ඒ ගමට කිට්ටු විශාල කැලයක් තිබුණා. Nearby there was a huge forest. ගමයි කැලයයි ආසන්න තැන ගෙයක් තිබුණා. Nearby there, the village and the edge of the village and the forest, there was a house. ඒ ගෙදර හිටපු එක මිනිස්සේ හැමතිස්සෙම පොඩු කියලා සතුටු වෙමින් හිටියා. There was someone who was living in that house enjoyed lying to other people. එයා අනිත් අය රවට්ටලා සතුටු වෙනවා. So he was happy lying, misguiding other people, misleading other people. එයාට දවසක් තෝරනවා මිනිස්සු ගමම රවට්ටන්න. So one day he thought I would mislead all the people of this village. එයා සන්දෑ වෙලාවක In the evening, එළියට ඇවිල්ලා came out. හයියෙන් කෑවේ වගේන පොටියෙක් එනවා මාව බේර ගන්න උදව් කරන්න So කියලා. scream saying, there's a tiger, please save me, help me. එයා හයියෙන් කෑ ගැහුවා. So he screamed. ගමේ මිනිස්සු එයාව බේර ගන්න එක එක පැති වලින් ආවා. So many people came to listen to and say, help him. එයා ඇවිල්ලා එයා ගාවට ඇවිල්ලා විපරම් කළ බැලුවම එයාට මේ දැන් පොටිය කැලේට ගියා. So when they came, what did he do? He said, just now he went to the forest. Tiger ran to the forest. ඔය මිනිස්සු යාට වලට ගියා. So that was a lie and people went back home. අය ඒ වගේම හැන්දෑ කාලයක්. Another evening like that. එයා අයි අර විදියට මෙන්න පොටියෙක් එනවා අපේ ගෙදරට අපිව බේර ගන්න කියලා කෑ ගැහුවා. So they said, here another tiger is coming, please come and help us. Save us. Free. ගමේ මිනිස්සු ඒ වගේම ආවා. Again people came. The villagers came to help them out. යාක මේ දැන් පොටියෙක් කැලේට ගියා. So again they lied to him. He lied to them. Just now he went to forest. ගමේ මිනිස්සු තේරුම් ගත්තා ටික දවසකට මෙයා මේ අපිව රවට්ටනවා කියලා. So later on people came to know that this guy is lying to us. We are misleading us. අයි ඊට පස්සේ එහෙම කතා කරොත් ඒ වගේ නොයා ඉන්න ඒගොල්ලෝ කතා වුණා. So they all decided, so this guy is doing this for us, fooling us here, so let's not come here after. ඇත්තට මේ කැලේ පොටි ඉන්නවා. In reality there are tigers in that forest. ඇත්තටම අර ඒ අවස්ථා දෙකේදීම පොටි ආවේ නැහැ. In those two occasions that tiger never came. දවසක් ඇත්තට මේගොල්ලෝ ගාවට පොටියෙක් ආවා. One day in reality it happened. Tiger came up. හයියෙන් කෑ ගැහුවා. So that day I think even louder they screamed to asking for help. කවුරුවත් ආවේ නැහැ. Nobody showed up. ඒ කොටිය ආව පහුරු ගාලා When the tiger came තුවාල කළා and attacked him යනවා. and hurt him and went away. එයා මුල් අවස්ථා දෙකේ බොරු නොකිය හිටියන If we didn't lie to in the first two occasions, ඇත්තටම යාගේ උදව්වට මිනිස්සු එන්න තිබුණා. of course, at that time when really it happened, people would have come and helped them out. ඒක කතාව. That's the story. ඒකෙන් කියන්නේ බොරුවක් කිව්වොත් අනිත් අය ඔයාට තියෙන විශ්වාසය නැති වෙලා යනවා කියලා. That means it may show you that when you lie to other people, they will lose their trust. ඒ නිසායි බුදුහාමුදුරුවෝ රාහුලට කිව්වේ රාහුල පොඩි හාමුදුරුවන්ට කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැති කියලා හිතා ගන්න. This is the reason why Buddhist asked Rahul Puriyamru not to lie to other people. සමහර වෙලාවට බොරුවක් කියවුනොත් In case if you happen to lie, ඒ වෙලෙම ගිහිල්ලා කියන අනේ මට බය හින්දා බොරුවක් කියවුණා මට සමා වෙන්න කියලා. so you can explain it, tell the people that I'm sorry I was lying because I was afraid. මොකද ඔයා ඒක එහෙම හංගගෙන හිටියොත්
ඔයාගේ හිත දන්න ඔයා වැරදි වැඩක් කරේ කියලා. If you keep hiding it in your mind, so you will feel later you will be regret that you have done something wrong. එතකොට ඔයාගේ සැනසීම නැති වෙනවා. So you lose your peace. ඔයාගේ හිතේ තියෙන සතුට නැති වෙනවා. So you lose your happiness. You cannot be happy. ඇත්තටම පුංචි ළමයින්ට බොරු කියන්නේ හිතෙන්නේ බයෙන් හින්දා. In reality, small children lie to someone because of fear. ඒගොල්ලොන්ට හිතෙනවා මේකට අම්මා බණි තාත්තා බණි අනේ වගේ. Or sometimes you may be thinking that Amma will be get upset about this or Tata will be upset about this, and therefore I have to lie. So that fear. ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න. So in that kind of situation, do this. ඔන්න මම ඇත්තම කිව්වා බණිනවා නම් ගහනවා නම් ඔයාගේ වැඩක්. හැබැයි මම ඇත්ත කිව්වා. Today, if you punish me or not, I really am telling you the truth. So I have told you the truth. That's your business if you punish me or not. Not asking for the punishment, okay? ඇත්තම ඔයගොල්ලෝ ඇත්ත කියනවා නම් අපි ආට ගෞරව කරනවා. When you tell the truth, so we have to be respectful for it. ළමයි වුණාම ඕනම වරදක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Because among children there could be any mistakes could be happen, right? ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. There's no problem with that. හැබැයි යා ඇත්ත කිව්වම යාට ගරු කරන්න. But when children tell truth, so we have to be respectful to them. මොකද ඕන වරදක් වෙන්නේ නැත්තම් එයා ළමෙක් නෙවෙයි. If you are expecting there's no mistakes could happen or do, so then definitely we cannot expect like that from a child. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා. Buddhist also knew about this. ඒ නිසා තව රාහුලට කිව්වා මෙහෙම කතාවක්. So Buddhist told something like this to Prince Rahul or Rahul Buddhist. කිව්වා රාහුල අපි ඉපදුනේ රජපෞල් වල. Rahul, we were born in the royal families. අපි නමුත් දැන් ජීවත් වෙන්නේ හාමුදුරුවෝ වෙලා. But we are now living as monks. නමුත් අපේ හිත දන්නවා අපි ඉපදුනේ ඒවයි කියලා. But our mind we knows that we were coming from in that higher families. රාහුල ඒ විදිහට හිතන්න යන්න එපා. But do not think like that. දැන් අපි හැමෝම මෙතන ඉන්න කවුරුවත් දුප්පත්වත් පොහොසත්වත් නැහැ. So none of us who are here are rich or poor. අපි ඉපදිච්ච විදිය නෙවෙයි වැදගත් අපි දැන් මෙතන ඉන්න විදිය. Not the way we were born, not where we were born is important, but where we live, how we live where we are now. ඒ වගේම කවදාවත් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න යන්න එපා. But never you go asking for heritage. ඔය හැමතිස්සෙම අනිත් අයට උදව් කරලා සතුටු වෙන්න. But try to help out the other people and be happy. ඔයාගේ මේ ඉන්න යාළු පොඩි හාමුදුරුවන්ට නිතරම කියන්නේ අනිත් අයට උදව් කරලා සතුටු වෙන්න. So you teach all these young other monks who are living with Prince Rahul Purihandu, explain it to them also, be happy, help out the others and be happy of them. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඇඩ්වයිස් දෙකක් දුන්නා. Buddha gave two advices. මොකද්ද පළවෙනි එක? What is the first one? බොරු කියන්න එපා. Yes. Not to lie. හදිසියෙ කියවන ටක් ගාලා සමාව ගන්න. If you happen to lie, if you can, or if you once you realize it, please ask them pardon for it. ඒක අහන් ගන්න හදන්න එපා. Don't try to hide it. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට අයිති දේවල් ගොඩක් තියෙවි. නමුත් ඒව ඉල්ලන්න එපා. ඔයා හැමෝම කිසිම අනිත් අයට උපකාර කරලා සතුටු වෙන්න. Number two, there may be a lot of things that belong to you or heritage wise, but don't go after that, but try to be happy by helping other people who are around you. ඇත්තටම අපිට උගන්වන්නේ ඒ ගැනීම නෙවෙයි. අපිට සමාජයෙන් උගන්වන්නේ ඒ විදිහට නෙවෙයි. But this is not how our society teaches us. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයාට මේ දේවල් අයිති වෙලා තියෙනවා ඔයා ඉල්ල ගන්නවා. In this socially what we may be social norm is that these belong to you, so therefore go and ask for it. ඔයා මේකට මුදල් ගෙවලා තියෙනවා ඒ නිසා මේක ඔයාට ලැබෙන්න ඕන. You have paid for it, therefore it belongs to you. ඔයා රජයට බදු ගෙවලා තියෙනවා රජය මේක කරන්න ඕන. You have paid taxes to the government, therefore you must take it.
රජයෙන් ලැබෙන දේවල් ලැබෙනවා. So you must get what we supposed to get from the government. මේ මුළු ලෝකෙම ගොඩාක් මිනිස්සු තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලනවා. In this world there are many people, many places, many people who are looking for rights. Their rights. ඔයාත් මෙහෙම කියනවා ඇති. ඇයි නංගිට ගෙනත් දුන්නේ? මට දෙන්නේ නැද්ද? Maybe you are saying this to your, at home. Or Nangi gets, why don't I? අන්න ඒක තමයි අයිතිවාසිකම් ඉල්ලනවා කියන්නේ. That is what we are saying. You are demanding for your rights. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුරුදු වෙන්නේ අපේ හිත අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න. So therefore, naturally what comes to our mind is looking for your rights. ඒක ටිකක් ලොකු වෙන වැඩි වෙනවා. When you grow up like that, you maybe become stronger and stronger. ඔයගොල්ලෝගේ දෙමාපියෝ ඒක හොඳටම දන්නවා. Your parents know about this. නමුත් ඒක රැඩියෝ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඒක අනිත් පැත්ත. But Buddha taught us the other side. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා ඔයාට අයිති දේවල් නොලැබුණොත් ඔයා කවදාවත් ඉල්ලන්න යන්න එපා. Even when you don't get things what you're supposed to get, don't go after it and asking for it. ඔයාට ලැබෙත් තීන දේනොත් උදව් කරන්න. Help people with what you have. එතකොට ඔයාගේ හදවතේ සතුට හැමදාමත් තියෙනවා. Then you will be happy every day in your life. තවත් ඇඩ්වයිස් කීපයක් දුන්නා. There are a few more advices for you. මම ඒක අද කියන්නේ නැහැ. I will not tell you today. දැන් ඒක දීලා බුදුහාමුදුරුවෝ කාමරේට ගියා. After saying that, Buddha went back to his room. කාලය ගත වෙලා ගියා. After time passed by. රාහුල ටික ලොකු වුණා. Rahul Puryan was growing up, little by little. එයාගේ වයස අවුරුදු 14ක් ගත වුණා. When he was become a teenager, 14 years old. එයාට දවසක් උදේ දුර ගමනක් යන්න තිබුණා. One day he had to go far away distance. හරි. වාඩි වෙන්න. අසද්ද කරන්න එපා. එයා උදේ මේ ගමන සඳහා පිටත් වෙලා ගියා. So he left go on that trip in the early morning. එනකොට ගොඩාක් කෑ වුණා. When he was coming back, when he returned, he late. It was very late. ඇත්තට මේක ඒ කාලේ වින්ටර් කාලය. During that, it was winter time. ගොඩාක් සීතලයි. Very cold. හැම තැනම හිම වැටිලා. Everywhere there was snow. ඉන්දියාවේ ඒ සමහර ප්‍රදේශවලට හිම වැටෙනවා. In some areas, certain areas in India, they get snow. එයා රැ වෙලා යාගේ පන්සලට ආවා. So during late night, he came back to his temple. එයා යාගේ කාමරයට ගියා. He went to his room. ඒකේ හාමුදුරුවෝ ගොඩාක් නිදි. So there were many Hamdus were sleeping in his room. එයා බලලා ඉවර වෙලා දොර අරින්න නැතුව එළියට ආවා. He looked around and he saw. Slowly he came out from his room. එයා ජනේලෙන් දැක්කා එයාගේ කාමරේ අනිත් අය සීතල නිසා ගුලි වෙලා නිදි. He saw that the others are sleeping in his room because of cold weather. එයා තවත් කාමර බලන්න ගියා. So he went looking for space for him to sleep. ඒකේ හැම තැනම නිදි. Everywhere he saw a lot of monks were sleeping. එයා හිතුවා දැන් මම දොරට තට්ටු කරලා මේගොල්ලෝ දොර අරිනවා. He knew that if I tap on the door, they will open it. ඒකකට ඒගොල්ලෝ නින්ද ගැටෙනවා. But it's disturbing their sleep. අනිත් එක එතන කිසිම ඉඩකුත් නැහැ. And also there's no space for him to lie down. ඊට පස්සේ එයා බැලුවා එයාට එළි වෙනකන් ගත කරගන්න කොතනද තියෙන්නේ කියලා. And he thought, where could I spend the night? එයා ඊට පස්සේ ගියා බලගෙන යනකොට කොතනක්වත් නැහැ. So when he looked around, he couldn't find a place. එයා එළියේ තිබුණ බාත්රූම් එක. So outside he saw a bathroom. අතර මේ වගේ කාලේ මේ වගේ විදියට හදපියව නෙවෙයි. Not something like today's what we see. එයා ඒකේ මුල්ලට ගියා. So he went to the corner of that bathroom. එයා සිවුරෙන් එයාගේ මුළු ඇඟම වහගෙන මුල්ලට වෙලා හිටියා. So he closed the whole body and he was in the corner of that bathroom. උදේ ඉර පෑවුවා. And okay, now it's in the morning. එයාට එහෙමම නිින්ද ගිහිල්ලා තිබුණා. So he was sleeping. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ වසිකලියට ආවා. So Buddha came to this bathroom. එතකොට එයාට හැරුණා. So then he heard the noise and then he woke up. කිසිම දෙයක් කියන්න නැතුව යන්න කියලා. So without saying anything, he went away.
එතකොටයි බුදුහාමුදුරු දැනගත්තේ රාහුල එළි වෙනකම් මේ bathroom එකේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. Then Buddha came to know that Rahula has spent the night in this bathroom. එයාට පුංචි කාලේ කියා දුන්නා ඉතිවාසිකා ගෙල්ලන්න එපා කියලා. So that Buddha remembered that he said, not go for your rights. එයා කවදාවත් දැන් පස්සේ ඉල්ලුවේ නැහැ. So after that he never asked for his rights. සමහර වෙලාවට එදා බුදුහාමුදුරු උදේ ආවේ නැත්තම් මේ කතාව ඔයගොල්ලන්ට අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. If he did not come, if Buddha didn't visit this place, he would never have a chance to hear this story too. එයා ගොඩාක් ඒ වගේ කැපකිරීම අනිත් අය වෙනුවෙන් කළා තිබුණා. So he had done a lot of dedications in his life like this. එයා කියලා තිබුණා ඇත්තට මම ඒ සියල්ල කළා ගොඩාක් සතුටින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. So he has mentioned that, Rahul Purihan mentioned that he enjoyed being dedicating things like that, letting go of things like that. ඔයගොල්ලෝ මෑත කාලේ වෙච්ච සිදුවීමක් කියන්න කැමතියි. I like to share a story, something happened very recently. මගේ බණ අහන අය ලෝකේ රටවල් වල දැන් 50ක විතර ඉන්නවා. There are people who are listening to me, listening to my teachings in about 50 countries in the different parts of the world. ඉතාලියේ ඉන්න කෙනෙක් ඉතාලියේ මගේ බණ අහන කෙනෙක් කිව්වා මාව හම්බ වෙන්න ඕන කියලා. Someone who is living in Italy has mentioned to me that he wants to meet with me. එයා කිව්වා ඔබ වහන්සේගේ බණ අහලා මම ගොඩක් හිත හදාගෙන ඉන්නේ. He mentioned that he has prepared his mind, he learned a lot and adopted his teachings. ඔබ වහන්සේ දැකලා මට ඔබ වහන්සේ කරන දේවල් වලට උදව් කරලා යන්න ඉන්න ඕන. I want to come and help you things that help you with the things that you are doing. එතකොට එයා මට කතා කරනකොට මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියේ. At that time I was in Australia. මම කොහොම මේ කාලේ ලංකාවට එනවා ඔයාත් ඒ කාලේ ලංකාවට එන්න කියලා. So I told him the time frame that I was going back to Sri Lanka and invited him to come. අතනම ඒ ඉතාලියේ ඉන්න කෙනා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. In reality he is a Sri Lankan. එයා බැඳලා හිටියේ ඉතාලියේ හිටියේ. He was married an Italian lady. එතකොට එයා මට කිව්වා මම මගේ වයිෆ්ටත් ඉතාලි භාෂාවෙන් හාමුදුරු කියන බණ කියලා දෙනවා කියලා. So he mentioned that I teach my wife the teachings in what you are teaching in translating to her language. ඇත්තටම ඇයටත් ඔබ වහන්සේ බලන්න ආසයි කියලා. She also has mentioned that she wanted to see this one thing. මම කිව්වා මමත් ආසයි ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙන්න. So I mentioned to them that I like to see you too, so please come. ඒගොල්ලෝ එන්න කලින් ලංකාවේ ලොකු හොටල් එකක් බුක් කරා. So they booked a hotel to stay in Sri Lanka. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්න දවස් 4යි. They are coming to Sri Lanka only for 4 days. ඔයගොල්ලෝ ලංකාවට ගිහිල්ලා තියෙනව නේද? Have you been to Sri Lanka? ඒ ඔයගොල්ලෝ වගේම එයාපෝට් එකෙන් බැහැලා like you do, and after getting to Colombo airport and then එයාලේ ඒ ආසන්නයේ තියෙන ලොකු ඒ හොටල් එකට ගියා. So they went to the hotel and spend the time. එයා ඒ දැස්සම රාය මට කෝල් එකක් දුන්නා. ගොඩාක් මහන්සි. ඒ නිසා මම අපි හොටල් එකට යනවා. ඇහැරිච්ච වෙලාව කතා කරන්න කියලා. So after going to Colombo, they called me and said, so we are tired now, so we will be going and sleep, and after whenever I wake up I'll call you. මම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා රෙස්ට් කරන්න. ඔයාලා ඇහැරිලා ඔයාලා කාලා කැම්ප් බීම කාලා මට කතා කරන්න. So I told them, okay, whenever you wake up, please, when you are ready, call me. ඒගොල්ලෝ ඔයාලට අදාළ හොටල් කාමරයට ගියා. So they went to their room. ඒ කෙනා බාත්රූම් එකට යනකොට බාත්රූම් එකේ වතුර බින්දුවක් බීමට වැටෙනවා. So he went to the bathroom and there was a leak, dripping the water. එයා එවලෙම හොටල් එකේ කාර්ය මණ්ඩලයට කතා කරා. So he called the people in the staff of the hotel. එයා කිව්වා අපි මෙච්චර ගෙවලා තියෙනවා මේ වගේ රූම් එකක්ද අපිට හම්බ වෙන්නේ. So I have paid this much, so is this the room that we get for this? එයා ඒ වෙලාවේ මටත් කෝල් කරා. So he also called me too. ආමුනේ ලංකාවේ හොටල් ගන්න දෙයක් නැහැ. So there's nothing. ආමුනේ ඇත්තටම දැන් මට නම් මේක මට මේ රූම් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. So he called me and complained about the room. I cannot stay here. මම හිතුවා මේ වෙලාවේ මට කියන්න යන්න හොඳ නැහැ. So I thought this is not the time for me to teach him. මම ආලා කැමති දෙයක් කරන්න.
So I told him, do whatever you want to do. මට දැන් රෑ නම් එන්න බෑ. I'm not going to come. I cannot මම come. උදේට එන්න. ඔයා අරන් යන්න. I'll come tomorrow morning and then you and bring you here. ඔයා ඉන්න විදියකට ඉන්න. As you are there, whatever the comfortable way, you stay there. මම උදේ 8ට විතර ඒ හොටෙල් එකට ගියා. I went about 8 o'clock in the morning to meet within that. මම එන බව දැනගෙන ආ එළියට වෙලා හිටියා. Knowing that I was going there, so he was staying outside. මම කො මට ඔයාගේ කාමරේ බලන්න අවශ්‍යයි. I like to see. I told him to see that I want to see his room. මම මාගේ තව යාළුවෙක් එක්ක ඩ්‍රයිවර් එක ගියේ. අපි දෙන්නම ඒ කාමරේට ගියා. So I went with my driver and I went and saw his room. ඇත්තට මේක ලස්සන කාමරයක්. In reality, it was so beautiful room. මම බාත්රූම් එකට ගියා. I went to bathroom. ඒකේ ෂවර් එකෙන් වතුර බින්දුවක් වැටෙනවා. Only dripping water from the shower. ඒකයි මෙයාට ඉවසන්න බැහැ. So that is what intolerant thing that we have. ඒක ඇත්තටම තප්පර 20කට විතර එකක් වැටෙන්නේ. In every 20 seconds, one drop of water. මෙයා වෙනකොට හොටෙල් එකේ ආයෙත් බැනලා සල්ලි අයි ඕන කියලා වෙන හොටෙල් එකක් බුක් කරලා තියෙනවා. So by that time he already had accused the staff members and requested the money back and he had already booked another hotel. එතකොට එයාගේ වයිෆ් කිව්වලු ඒ අතර අනේ ඕන නැතුව ඔය නිදාගන්න හාමුදුරුවෝ කියන බණ අහලා නම් ඔය නිදාගන්න ඔබ එච්චර ආදී කරන්න යන්න එපා කියලා. So his wife has mentioned, so if you have learned things from Hamdu's Bana, so now forget about all these things and go to sleep. එයාට හොඳටම උදේ වෙනකන් ඉන්න කියලා. So he has slept until late morning. එයා ඉතාලි ජාතික කෙනෙක් කියලා මං කිව්වේ. So the wife has slept well. අර යාට උදේ වෙනකන් ඉන්නක් නෑ. So the other man, Sri Lankan, who were listening to Bana and teaching Bana to his wife, has suffered from throughout the night. හැබැයි යා කිව්වා ඔබ වහන්සේගේ බණ අහලා හිත හදාගෙන ඉන්න කියලා. But he mentioned to me that I already adopted a lot of things that I learned from your Bana. මම වාහනේ දාගෙන ගියා. So I took him to the temple. මම කිව්වා ඇත්තටම ඔයාගේ හිත හැදිලා නැහැ. In reality, you have not learned anything. ඔයා ඔයාගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න දඟලන කෙනෙක්. You are a person who is asking for your rights. ඔයාට මං කිව්ව බණ ඇහුවනම් ওই වතුර බින්දුව වැටෙද්දි ඕන තරම් සතුටින් ඉන්න තිබුණා. If you have learned from me what I have been teaching, so definitely you could have spent the night without having problem, even though that the shower was leaking. ඔයාට දැන් තේරුණාද අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න ගියාම ඒව නොලබුණාම කොච්චර දුක දැනෙනවද කියලා. So now do you understand how painful it is when you don't get what you want? ඔයගොල්ලෝ තව ලොකු වෙන ඉල්ලන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. So as you are growing up, you may also have so many demands like that. ඒකයි පොඩි කාලේ ඉඳන් නංගිට නෑ අයියට තියෙනවා මට නෑ එච්චරයි. තව ලොකු වෙන තව කොච්චර දේවල් ඉල්ලයිද කියලා මට හිතා ගන්න. So when you are small, you may be just asking for Nangi get everything I don't get. So but as you grow up, your demands may be so in number wise increase. බලන්න ඉල්ලන වෙලාවට ඔයාගේ හිතේ සතුටක් තියෙනවද කියලා. When you are doing that, when you are asking for things like that, feel about it. ගොඩාක් about it. So you have that freedom in your mind. ඒකයි බුදුහාමුදුරු රාහුල හාමුදුරන්ට පොඩි කාලෙම කිව්වේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න යන්න එපා කියලා. That's the reason why Buddha asked Rahul Purihamur not to ask for rights. ඒව ඉල්ලන්න ගියාම when you go to demand for those, ඒව සමහරට ලැබෙවි. Sometimes you may be getting them. සමහරට රැලි වෙන කන්න ලැබෙවි. Sometimes you may not gain anything. ඔයාගේ හදවත දුකින් පිරීලා. But you are unhappy. බුදුහාමුදුරුවෝ මම කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට පුංචි ළමයින්ට ඉඳලා හැමෝටම උගන්වන්නේ හැමතිස්සෙම සතුටින් ඉන්න ඕන විදිය. Buddha is always teaching us to be happy all the time. මම හිතන්නේ මම දැනටත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් කියා දීලා වැඩි. I feel that I have shared with you a lot. මට too much. ඇත්ත කතාව කියලා දෙන්නත් ඕන. I really want to say the real story. ඇත්තටම කාලේ නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ අහගෙන හිටපු එක ඕනටත් වඩා වැඩි. In reality, what you have heard so far is even more than enough. මම එක මෙහෙම කරමු.
Let's do this way. මම හෙට ලංකාවට යනවා. Sri Lanka tomorrow. මම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් වෙනම එකක් හදලා අන්තර්ජාලයට දානවා. I will make something and I will add it to internet so you can learn from it. විනාඩි 10ක් 15 About a lesson about 10-15 minutes. ඕගොල්ලෝ ඒකෙන් අහගන්න. You can learn from it. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ බණ අහපු කාලය වැඩි. Time-wise is more than I think enough for. ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම හොඳට අහගෙන හිටියා. You are listening very carefully. ඕගොල්ලෝට මේකේ කතාවෙන් ගැන්වීමෙන් ගන්න දෙකක් තියෙනවා. There are two things that you have taken from this. මොකක්ද? What are those two? Yes. Not to lie. Yes. Not to ask for your rights. ඔව්. ඇත්තටම බොරු කියන්න එපා කියලා විතරක් නෙමෙයි හදිස්සියෙන් කියවුන සමාව ගන්න. Not only not saying lies, but if you happen to lie to someone, so seek for your pardon from that person. මොකද හදිස්සියෙන් සමහර වෙලාවට එකපාරට බයිට කියවෙන්න පුළුවන්. Because of fear, you may be. කුටි වෙලාවක් යනකොටම කියන්නේ ඇත්තටම මම බොරුවක් කිව්වේ මට සමාව වෙන්න. So once you realize that, comes to your mind, please tell them that I lied to you. ඇත්තටම කිසිම බොරුවක් කියන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් If you can spend without lying to anybody, ඔයාගේ ජීවිතේ කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. you will never go wrong. ඒක ස්ථිරයි. I'm sure definitely that I can confirm. ඔයාගේ ජීවිතේ එන්න ලස්සන වෙනවා. Your life will be beautiful as it can be. බුදුහාමුදුරුවෝගේ ජීවිතේ ලස්සන. Buddha's life is so beautiful. එයාගේ අති ගොඩක් කරදි වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම බුදු වෙන කලින් Before he became Buddha, he has done a lot of mistakes. හැබැයි ආ කවදාවත් බොරු කියලා නැහැ. But he has never lied to you. ඒකයි ආ කියන වචන හැමෝටම පිළිගන්න වෙන්නේ. That's the reason why that everybody has to listen to him or accept what he was telling. ඇත්ත කතා කරනකොට When you speak the truth, ඒ වචන ලොකු බලයක් තියෙනවා. those words have so much power. බොරු වචන වලට ඒ බලය නැහැ. In the lies does not have that strength. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඇත්ත කතා කරන්න. Right words, right speech has so much power. ඔයගොල්ලෝ අයිතිවාසිකම් ඔයගොල්ලොන්ට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් පවා නොලැබුණොත් සතුටු වෙන්න. Even if there's rights for you to get things, even you don't get them, still you can be happy. ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිත සතුටින් දවසක පිරීලා ආවේ. One day you will be filled with joy. අයිත් මම ආවොත් අපි නැවත හම්බ වෙනවා. If I come back here, let's meet again. නැත්නම් අන්තර්ජාලයට මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ කතා දාන්නම්. I will add something for you to use into internet. ඇත්තටම පරිවර්තනය කර අපේ හාමුදුරුවන්ටත් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Oh, I'm also going to be thankful to the Hamguru that was translating the story. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ එකගෙන ආපු ඔයගොල්ලෝගේ දෙමාපියන්ටත් ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට අහගෙන හිටියා. ඒ පින කට්ටියට සිද්ධ වෙනවා. So same way, your parents also gain lot of merit because they brought you here. ඇත්තටම මම ගොඩක් මේ වගේ ළමයින්ට වැඩසටහන් කරලා තියෙනවා. I have done a lot of programs for children like this. ඒකෙදි ගොඩක් අය පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. Many people have translated. පොද ඉංග්‍රීසි මට එච්චර බෑ. එච්චරනේ මොකක්ද බෑ. So the reason is that I cannot speak English. ඇත්තටම අපේ හාමුදුරුවෝ පරිවර්තනය කරපු එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. In reality, you listen what Hamguru was translating. මම කොච්චර හොඳට කිව්වත් වැඩක් නැහැ ඔයගොල්ලෝට තේරෙන්නේ නැත්තම්. It doesn't matter how well I explain things, if you don't understand it, there's no use of it. එනිසා මට පුළුවන් නම් ඔබ වහන්සේ මම යන හැම ළමයින්ට හරි ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි සුවපත් වේවා. And for all of you, blessings of the Buddha. May the blessings of the Buddha be with you always. Okay?